So, we are doing the questions. Yeah. Would you read them, or do you want me to read it out loud? Can you bring the table a little closer? That's fine. Well, what's the best for? You're recording it, right? Yeah. Well, it's up to you. It's not about. Doesn't matter. I'll read. So these are some questions from the followers in different places, which I will answer to the best of my ability. So the first question is, what Srila Prabhupada quality attracted you most and inspired you to take shelter at his lotus feet? Yes, well, Prabhupada was very expert in all fields, so it's not really easy to answer that question. But if I think about it, I think one of the most prominent gifts that he gave us was he gave us the absolute truth. He told the truth. He wasn't afraid of exposing the illusory false conceptions of life. So he told the truth, whereas others have told us many lies. And they're teaching us what right, left, and center. So it always reminds me of this one story where a very famous tailor means someone who makes clothes, he came to the king and he said to the king, I would like to make you some garments which will be extraordinary. Everyone will like it. And if someone doesn't like it, they are fool number one. So the king was intrigued and he thought, oh yes, you let me know when they're ready. So after some time, the tailor sent a message to the king, I'm coming tomorrow to present you your new set of garments. So he came and he presented him a box. So the garments are inside the box. Go now to your chamber and change your clothes. And then come out and parade in the street because all the citizens are waiting for you. They want to also see what are these new clothes. So he did that. And he opened the box. There was nothing in the box. But he was thinking, well, I don't want to seem like a fool. So he changed his clothes to the new clothes. And he went parading in the streets.
традиции. And because everyone was in that same box, that, this is something special and you should honor the king and shower flowers. Все жители были в такой же как бы ментальной коробке, они понимали, что нужно приветствовать царя, восхищаться, Music, dance. музыка, танцы. So it was like a big carnival. Это было похоже на большой карнавал. Everyone was glorifying the king in his new clothes. Все прославляли царя и его новый наряд. Until one boy in the crowd suddenly said, "The king has no clothes on." Маленький мальчик из толпы крикнул: "Так король же голый." And when a child says something, it usually means the child doesn't Да, lie. что говорит ребенок, то все относятся к этому с пониманием, Oh, потому что дети The child said the king has no clothes. Let's look a little closer. Все начали думать, что ребенок сказал. Мальчик сказал, что царь Maybe без the king наряда. doesn't Давайте have any clothes on. присмотримся. Может, он таки голый. See, it's an example of modern day life. Это пример современной жизни. If you tell someone you're not living your life proper, Если вы скажете кому-то, ты живешь свою жизнь не так, как надо, and you need to change, otherwise you will be unhappy. в своей жизни, ты же несчастлив. They cannot see. Но они этого не видят. It took Prabhupada to come to the Western world Прабхупаде пришлось приехать на Запад in the mood of a little child, в настроении маленького мальчика. and then he spoke the absolute truth. И это было, и тогда он говорил: You have no substance in your life. "Ты несчастливы в жизни. You're being controlled by speculation. You're on the bodily concept of life, Вы находитесь на ментальной платформе, умственной платформе, etc., etc. And these are the root cause of your suffering. конструкции и спекуляции." And I remember one time Prabhupada said that if the leaders of the world knew the contents of my books, they would not have allowed us to Прабхупада distribute. сказал, что если лидеры мира почитают мои книги, они никогда не разрешат им их распространять. He said, but now it's too late. Но теперь, сказал он, уже слишком поздно. The books are already out there. Книги уже пошли в люди. And we were the ones that picked up the books and read and thought, wow, И мы были you теми mean I'm первыми, not кто this читал эти body? книги. Мы I'm a spirit soul? восхищались знанием. You mean I have eternal life? Я душа. You mean Krishna's a blue boy and he's no older than 15 years old? Уже голубого цвета, которому всегда 16 He лет. has so many multivarious pastimes and И у него столько интересных, qualities, красивых attributes. игр, дел. That there is not just one universe, there are hundreds of millions of Оказывается, universes out there. Вселенная не одна, а множество. And everything's being maintained in an orderly fashion. И все организовано в прекрасном порядке. It is not that there was a big bang and everything А не suddenly то, что все went in произошло из place. большого взрыва. So all their theories are baseless and telling us lies. Мне казалось, что все наши страхи беспочвенные, что нас обманывают. There's no proper direction. Теории беспочвенные. And basically most of people are not very happy. И все это идет к тому, что люди несчастливы. They try to get happy in weekends Пытаются by taking all these things which проводят время, give them some temporary relief но from все their эти suffering. праздники дают им только временное освобождение, And it's back to suffering again. и снова они возвращаются к страданию. So that's the answer to question one. Такой ответ на вопрос первый. Question two, would you recommend us to write an offering to Srila Prabhupada on his Vyasa Puja Второй day? вопрос. Рекомендуете ли вы нам писать подношение Шриле Прабхупаде на день его явления на Вьясапуджи? In order to develop a deep
relationship with him. отношения с Шрилой Прабхупадой. Well, that would be a good idea. Это очень хорошая идея. Prabhupada is your guru also. Прабхупада также ваш гуру, He is your Siksha Guru. ваш Шикша-гуру. All these books which we read are Все книги, которые мы читаем, dictated by Krishna to Srila Prabhupada. надиктованы ему Кришной. Prabhupada is the founder-acharya of the Hare Krishna movement. Шрила Прабхупада основатель ачарья движения Харе Кришна. That means we just repeat what he has spoken. Это значит, что мы просто повторяем то, что он сказал. So whatever I'm saying today is what he has spoken. И сегодня я также говорю то, что он сказал. So therefore he is your Siksha Guru. Поэтому он ваш гуру. And to make offerings, as the founder-acharya and as our Siksha Gurus, we should make offerings. Основатель ачарьи, Шикша-гуру, очень хорошая идея. Очень благоприятно. And that way we develop a relationship with Prabhupada. И таким образом мы развиваем отношения с Прабхупадой. Question 3. Вопрос номер 3. How does a disciple get rid of doubts in choosing a spiritual master? Как преданным избавиться от сомнений в выборе духовного учителя? How does a disciple get rid of doubts in choosing a spiritual master? Maybe devotee. Huh? Not disciple yet, but devotee. No, it's got disciple here. Huh? My mistake. Your mistake, okay. Because that's when my answer was, he's already a disciple, then he's already chosen. Написано, как ученик может избавиться, но ученик он уже как бы не So how does a devotee А choose a spiritual преданным master? еще есть сомнения, пока он не выбрал. Well, didn't I answer this question a few days ago? Yes, they did. Yes. Махарадж отвечал What did на I вопрос say? несколько дней назад. Что он сказал такое? It's come from the heart. Spiritual master see you and you will see him and connect. It's not that we are choosing the spiritual master, he chooses us. Yeah, that's one way of looking at it. Everything is done internally. Не мы выбираем духовного учителя, а духовный учитель приходит к нам. Of course, we are Westerners and we have this idea that we're in control of everything. Но мы думаем, что мы все контролируем. Okay, so then we'll give that to you. Но это духовный учитель дает преданным. So who do you choose? Как бы это чувство, кого вы выбираете? Well, my understanding is that you choose the person who inspires you the most. Как я понимаю, мы выбираем человека, который больше всего больше других нас вдохновляет. If you want to choose, then that's how you choose. Well, this person inspires me. I like his Когда мы classes. выбираем, то мы выбираем того, кто вдохновляет своими лекциями. I've already accepted him within my heart, Я уже принимаю этого учителя в сердце and therefore you move along like that. и двигаюсь дальше. In one sense, it doesn't really matter who you choose because we're all repeating what Prabhupada В said некотором anyway. смысле даже не имеет значения, кого вы выберете духовным учителем, потому что мы все духовные учителя повторяем то, что сказал Прабхупада. Of course, there are also different spiritual masters with different qualifications. Ну, конечно, духовные учителя разные, у них разные квалификации. So there are different levels of devotional service, and devotees are on different levels. Разный уровень преданного служения. And
we need to find or try to understand И нам нужно попытаться понять someone who is qualified. того, кто квалифицирован. So then, according to your understanding of qualification, you choose a particular spiritual master. Насколько у вас хватает понимания квалификации, вы выбираете духовного учителя. So that's the external. Это как бы внешнее. So, in regards to this, my understanding is that you should see both of them. В моем понимании нужно ориентироваться и на внешнее, и на внутреннее. Your choice, and at the same time, Krishna has chosen С одной стороны, это вы выбираете, с другой стороны, Кришна выбрал. this person will be right for you, Что вот эта личность будет для вас хорошим учителем. because you need to learn certain things, Потому что вам нужно выучить определенные and he will teach you. и именно этот духовный учитель научит вас. He will fall down. Он может упасть, We will see how you do, мы будем смотреть, whether you passed such a test, как вы пройдете все эти уроки. seeing how that is. Even if the guru falls down, Даже если гуру падает, that's not the end of spiritual life. это не конец духовной жизни. And there was a misunderstanding in the early days, the first gurus, that В ранние дни было непонимание. if your guru falls down, then you're finished. Это просто думали, что если гуру отошел или пал, то все, ваша духовная жизнь закончилась. Well, we've seen how those who stayed and took shelter of another spiritual master, or just took shelter of Prabhupada, Но they're doing very well. другие принимали прибежище у других духовных учителей, или у Шрилы Прабхупады, и продолжали свой духовный путь. So you may choose someone, but you have a major lesson ahead of you if that spiritual master falls down. Так что поэтому вы выбираете, но вы понимаете, что впереди вас ждут разные уроки, вплоть до того, что духовный учитель может пасть. And Krishna will monitor how you deal with that. И Кришна отслеживает, как вы со всеми этими уроками справляетесь. But there's no loss because Prabhupada is the Siksha Guru. Но здесь в этом на пути нет потери, потому что And all Шрила knowledge is Прабхупада coming from his books. всегда Шикша Гуру, у нас есть его книги. Fine. Maybe you have any questions about that? Может, есть вопросы у вас? Поэтому Anyway, another point is that the spiritual master should not proselytize himself to anyone. He shouldn't be advocating that he is your spiritual master. еще один момент, что никто не может вам говорить, вот твой духовный учитель сам себя проявляет, показывает. Ну, и духовный учитель не будет говорить, я твой духовный учитель, не будет настаивать. Number 4, Четвертый вопрос. what are the ways to establish a relationship with Guru Каким образом развивать отношения с гуру and improve your service to him? и улучшать служение ему? My answer, Мой ответ. learn Bhagavad-gita verses, Изучайте шлоки Бхагавад-гиты, learn to sing all the acharyas' bhajans, изучайте баджаны ачарьев, learn to play all the musical instruments, учитесь играть на музыкальных инструментах, learn to cook Vedic preparations, изучайте ведические блюда, учитесь готовить and regularly attend your Sangha group. и регулярно посещайте встречи санги. Number 5, how can I tell if the Guru is happy with our service? Это вопрос, как
внутренне знать, что Гуру удовлетворен моим или нашим служением. And how do you realize Srila Prabhupada is pleased with your service? И как вы понимаете, что Ага. Шрила Прабхупада доволен вашим служением? So, I've written down here, a guru has no separate interest. He simply wants to please Krishna. У гуру, скажу, у гуру нет какого-то своего личного интереса, он просто хочет удовлетворить Кришну. So if a disciple follows the instructions of Guru, Если ученик следует наставлениям гуру, which are the same instructions he received from his Guru, которые те же наставления, которые он получил от своего духовного учителя, then Krishna and the Guru is pleased. тогда Кришна и гуру довольны. You know, we sometimes think that we're a unique individual Иногда мы думаем, что мы такие особенные, уникальные, and I have to do something different than any other disciple. и поэтому я сделаю что-то по-другому, не так, как все остальные ученики. Of course, there may be multivarious different services, Конечно, служение разнообразно, but usually the Guru highlights specific services that would please him. но гуру всегда указывает на те виды служения, которые удовлетворят его, Which are in line with his Guru. которые соответствуют наставлениям его духовного учителя. And another spiritual master may highlight some different things, which А also другой his духовный Guru учитель может сфокусироваться на других наставлениях. has mentioned. So we're not separated from the original teachings. И мы никаким образом не отделяемся от изначального учения. It's not a question of Guru being independent. И вопрос не стоит так, что гуру независим. In the words of his Guru. Он следует наставлениям своего гуру. If Krishna is pleased, then everyone will be happy. И когда Кришна доволен, то все счастливы. So number six, what Шестой. should a person start with if he wants to change his life? С чего человек начать, если он хочет изменить свою жизнь? It's also a little vague. Очень абстрактный вопрос. My answer is if one is a non-devotee, better become a devotee. Но если кто-то не преданный, ему надо стать преданным. And if one is a devotee, it's better Преданный, to become even better devotee. то нужно стремиться стать лучшим преданным, еще лучше. If I understood the question right. Если I think devotee meant if it's a non-devotee, what should he start with? He wants to change his life, To be a devotee? just in general. Well, there's only one thing that a non-devotee Потому что вопрос был, он не преданный. can benefit in changing his life is to be a Единственное, devotee. что не Start преданный может following сделать, это стать преданным. Чтобы сделать, чтобы улучшить свою жизнь, это стать преданным. and practicing sadhana bhakti. И практиковать садхану бхакти. Of course, there are a lot of pursuital things which people mention, pursuital spiritual activities, which they could also start with. You know what pursuital is? Means like doing some yoga exercise or Можно, конечно, заниматься разными видами деятельности, которые псевдодуховными, you know, becoming a vegetarian стать вегетарианцем, and заниматься йогой, Study astrology. Lots. anything that's going to assist in your everyday life. Make it better. все то, что помогает, в общем-то, в ежедневной жизни.
But then when you come to Krishna Consciousness actually supersedes all other yoga systems, Когда человек приходит в pursuit all положение spiritual сознания Кришны, practices. то эти знания сильнее, мощнее всего остального. Just like Vastu, people like Vastu, always must Например, как Васту. follow Vastu. Васту открывают школу. And Vastu means that you make an arrangement with a building or house. Знания помогают организовать дом, обустроить дом определенным образом, построить его. So it's cohesive with the Vedic patterns of life. Чтобы воспроизвести ведические жизни. And sometimes people criticize the temple in Mayapur, that it's not Vastu. С другой стороны, некоторые критикуют храм Майяпури, потому что его построили не It's not being built according to Vastu. не построили по законам Васту. Therefore, it's not auspicious. Поэтому говорят, что это не очень благоприятно. So I was saying that if Radha Madhava and the Asta Shaktis are installed within this new temple, it's not auspicious. А я говорю, простите, если там установили Рада Мадхава и Мадхава 8 садхи, то разве это не благоприятно? They're the supreme auspicious. Это супер-пупер благоприятно. So this way it supersedes. То есть это все гораздо мощнее, когда в практике. Prabhupada said when we opened the Krishna Balaram Mandir, go and contact the Goswamis. Сила Прабхупада, когда устанавливали, открывали Tell them we're opening a temple and Кришна Баларам Мандир во Вриндаване, they should come and perform the yajna. пусть они проведут ягу. He said if we don't do that, then they won't consider our temple Потому что он сказал, если мы bona это не fide. сделаем, они не будут считать это настоящим храмом. We can just as well chant Hare Krishna and Ну, open our temple. в принципе, могли бы просто воспевать Харе Кришну. But the Goswamis, they have a different idea. Ну, So invite them and they can do the другое yajna. мнение, поэтому надо было их пригласить. So Hare Krishna mantra supersedes all yajnas. It is the Воспевание Махамантры превосходит все другие ритуалы и жертвоприношения. it is the yajna for this age. Это яги для нашего времени. Number 7, during chanting japa, I have thoughts about devotees and service. Is it a devotional service? Is it devotional service, or should I get rid of these thoughts? Во время джапы у меня приходят мысли о преданных и служении. Это можно считать преданным служением или нужно избавиться от этих мыслей? Yes, good question. Хороший вопрос. Well, ideally we should try to not think anything. В идеале у нас не должно быть посторонних мыслей. Prabhupada said here, if you're hearing Прабхупада говорит, слушайте, the chanting of the Maha Mantra, если вы слышите свои повторения Махамантры, that supersedes all this, thinking. это подавляет все другие мысли. I'll give you an example. I want you all to cry out as loud as possible Например, я вам сейчас the Hare Krishna mantra сейчас громко, пригромко after кричите 3. на счет 3 1, Махамантры. 2. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What were you thinking about? А что сейчас? Huh? Is it loud enough? I was thinking that too. Well, that's it, isn't it? Was it like the mind was, battling away at you?
А что вы думали? Как это достаточно громко и кричу? Ну, все время что-то подсовывает. But if you're going to think of anything, then at least service and devotees is okay. Ну, если вы уже о чем-то думаете во время воспевания мантры, то хотя бы пусть это будет о предании. Anything outside of Krishna consciousness will not help you in your japa. А мысли, которые вне сознания Кришны, однозначно не помогут в вашей джапе. Number 8, what do you think about japa clickers or counters? Восьмой вопрос. Что вы думаете о счетчиках, таких бусинках по электрону? Well, in some circumstances, a clicker is good В некоторых обстоятельствах because, you know, это допустимо. when you say time, place, and circumstance, there may be that Учитывая you're, место, время, обстоятельства. you don't want to upset people around you. Чтобы, может быть, как-то не беспокоить, не огорчать людей вокруг. You know, there are certain situations like that. Ситуация бывает разная. But we should not use clickers as a habit. Но мы не должны вводить счетчик в привычку. To substitute a clicker for your own beads. И не заменять счетчиком счет. When you actually touch the beads, the tulasi beads, when you're Трогаете, chanting, касаетесь бусинок. that is the perfection of touch. Это совершенное прикосновение. The perfection of the eyes is to see the deity. Совершенство зрения в том, чтобы созерцать божество. Perfection of hearing is to hear the holy name. И совершенство слуха, слышать святое имя. Perfection of tasting is to taste prashadam. Вкуса, да, вкушать просад. Perfection of touch is this. И это вот совершенство касания. These are sacred beads. Sacred because it's tulasi beads. Священные бусины, потому что сделаны из туляси. Don't think that just by chanting it's an ordinary activity. Не думайте, что воспевание это какая-то обычная деятельность. Even touching your beads, if they're tulasi beads, Даже вот прикосновение к бусинкам you're making advancement. помогает вам продвигаться. Prabhupada also said, if you touch a Bhagavad-gita, if someone touches Bhagavad-gita or Srimad Bhagavatam, Прабхупада даже говорил, что если кто-то касается Бхагавад-гиты или Шримад Бхагаватам, they're eternally benefited. они получают большое благо, вечное благо. Can I ask you a question? So, if let's say I'm in a bus and I have my beats and In the what? bus or train. Bus. Yeah, bus or train. Let's say I have my beats and Bhagavad-gita. So I know people all kind did know about this, but if I gently touch someone by the beats or Bhagavad-gita, would it mean for me like I did good way, like I did kind Это хороший поступок. you know. So just like maybe for the start, like Для старта. It's like the story of the devotee going into a superstore with a little small table. Знаете, есть история про преданного, который приходил в супермаркет с маленьким столиком, The picture is Guru с фотографией гуру, and maybe a picture of Panchatattva and Krishna, с фотографией Панчататвы. and offer everything in the store. Предлагал все, что в супермаркете. Or going to the reservoir water. Shri Vishnu, Shri Vishnu. Подходил к огромному богословию и говорил: Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну.
devotees in Mauritius did that, Maharaj. They went to put Ganga water in all the reservoir of Mauritius, making sure everyone in the country, Hindu, Muslim, Christian, everyone is drinking holy water. You can try if you want. I'm not going to say it's not beneficial, Не могу сказать, что это неблагоприятно. but don't go disturbing people unnecessarily. Но не надо беспочвенно беспокоить людей без причины. And don't go around town on Saturday afternoon touching people with the Bhagavad-gita. Не надо ходить в какие-то людные места и касаться всех Бхагавад-гиты. You may get arrested. No, I'm not like, I just wonder it like a question for everyone to understand. I understood. So I'm not crazy like I'm gonna do so, but like generally it happens. But I could imagine you doing something. No, maybe just like by accident or By accident. Falling on people, accidentally. Bhagavad-gita on their head. Well, when I went to temple in Anisham, devoted, Sanat Kumar said, look, if you just touch it, this Bhagavad-gita and just look at, you already, I try to touch all books in there and open, not just for fun, like I believe it. And it's work. I don't know, work for me. Because you want to do this, you want to do this, you wish to do this. It's true as well. У нас Матаджи в Херсоне, пожилая Матаджи, распространяла книги, и если кто-то начинал с ней спорить, она Бхагавад-гитой била по голове. Так как она была пожилая, ей это прощали. Senior Mataji, and she was Sankirtana, doing Sankirtana, and when someone was arguing with her, she beat with the Bhagavad-gita to head. Yeah, and they forgave her because she was an elderly woman. So wait until you're an elderly man with a cane. Так что подождите, пока вы постареете. Anyway, there are more natural ways of engaging people. Лучше использовать естественные способы привлечения людей. Like giving prasadam, for instance. It's a very innocent way. Everyone likes to eat something. Все любят что-то вкусненькое, So you make some nice sweets. что можно делать, конфеты, сладости. And Prabhupada used to call gulab jamuns ISKCON bullets. So Прабхупада называл гулаб-джамуны пулями ISKCON. you eat an ISKCON bullet, Если вы съедаете пулю ISKCON, that will kill all the impurities within you. то она убивает все Wine and нечистоты внутри вас. But any sweet will do. Любые сладости. It's very, very much work. Because when we go on some kirtana, I look at the crowd who just like passed us or stopped and who took any sweet from us. They was even sometimes come back again. Can I have one more? Of course, you're welcome. So it's really, you can see it and feel it. It's work. Like. Okay, so you can do this sweet bowl bashing, but not Bhagavad-gita bashing. Так что стреляйте в них сладостями на Бхагавад-гиту. Okay, number 8.
Oh, we did number 8. Right, right. So clicker, that was the clicker one. So don't let the clicker be a habit. Не привыкайте к счетчику. Number 9, you quoted Jesus Christ on one of your lectures. 5-й вопрос. На одной из лекций вы цитировали Иисуса. That if someone hits you in the cheek, Ударит вас по одной щеке, show the other cheek. подставьте эту другую. What does it mean? Что это значит? Where is the line between wisdom and acceptance and giving up with no desire to fight, Где грань между going through мудростью и difficulties and принятием, becoming better? или когда мы сдаемся и не хотим продолжать, не хотим сражаться. So, of course, this reminds me actually of a pastime in the early days in Напомнило мне некоторые истории из наших ранних времен Oxford Street in London. на Оксфорд-стрит в Лондоне. We would go down twice a day, morning and afternoon. Мы выходили на улицу на Санкиртану 2 раза в день, утром и вечером. So from our temple down to the other end of Oxford Street and then back again took all morning. Выходили из храма, доходили до конца Оксфорд-стрит и возвращались обратно. And then we would take prasadam and then go out again. Принимали просад Same и thing. снова выходили на тот же маршрут. So that was mainly what we did. And sometimes we also distributed Back to God in magazines В основном это все, чем мы занимались, иногда еще распространяли журнал alongside with the Harinam. Alongside. и Харинам Пройд. So anyway, there was this one man who didn't like our kirtan. Там на нашем маршруте всегда стоял один мужчина, которому не нравились наши киртаны. And he would wait till we passed and then pick up one of his rotten tomatoes and throw it out. И когда он ждал, пока мы пройдем, и потом вслед нам бросал помидоры. Or Гнилые помидоры. rotten fruit or Ну tomato. или гнилые фрукты какие-то, что там не испортилось. And we were told by the temple president that you should not react. И президент храма сказал нам, что мы не должны реагировать, See it as the mercy of the Lord. воспринимать это как милость Господа. So he just did not like the holy name at all. Ему просто совершенно не нравилось это. He was cursing. Он ругался. Demon. So one day he snapped. He completely snapped. Вышился. А в один день он Couldn't просто take it anymore. все, закончилось терпение. So he waited for the kirtan to pass. Он подождал, когда киртан пройдет, группа киртан. Then he ran over and grabbed the last devotee И он догнал одного из последних преданных and started beating him. и начал его бить. It wasn't you though. I'm coming to the story. So the devotee who was being beaten, he said, "Haribol!" Когда он бил, закричал «Харибол!» And we all turned around and saw this demon beating him. Этот демон бьет преданного. There was no discussion. И не было никаких обсуждений, ни мгновения. Came down like a hammer. Everyone jumped on him, Down. except for me because I believed in love and peace. Кроме меня, потому что я верил в But I любовь. watched from the distance. И я наблюдал со стороны. And I saw the devotees, just giving this guy, И они, в общем, оторвались. There was one Все boy, помидоры. one of my brothers, he had his cartels in his one. И кто-то еще коротал. Literally, it was no joke. Буквально, знаете, не знаю, сейчас не преувеличиваю. So when the devotees had finished with him, he was kind of like, his Когда преданные успокоились, head он was лежал, spinning around, и голова кружилась. and got up. The devotees carried on back to the temple, Преданные вернулись в храм. and what's that? Sorry, I see.
check if it's recording because my phone is connected to my phone and I got Just keep it. I got a call. Sorry. So what was I saying? You just come back to the temple. Devotees came back to the All devotees. So we told the temple president what happened, Рассказали президенту храма о случившемся. and we said to him, we don't want to go out tomorrow И сказали, because мы завтра, пожалуй, не пойдем на Харинам. he's probably going to get his a Скорее gang всего, onto он us. соберет подписку, компанию друзей, But the temple president said, no, no, it's okay, you go out anyway чтобы отомстить нам. Но президент храма сказал, ну ничего, ничего, идите. and depend on Krishna. И зависите от Кришны. So there was no choice. In those days, you don't go В against те it. времена у нас не было вариантов там как-то обсудить Whatever это, the поспорить, temple переубедить. president said, you do it. Президент храма сказал, мы делаем. So the next morning, after prasadam, breakfast prasadam, we И got на следующий ourselves день ready, после просады на завтрак мы вышли на Харинам. and you know, we were expecting the worst, И мы готовились к худшему. and especially me. I was at the back of the kirtan, И особенно я шла в конце группы, protecting the ladies. защищая дам. Типа, And myself. я один. But to our surprise, when we came up to this man, Защищая Матаджи себя. he was there. He was there saying Он стоял Я на своем из- месте. he had a wheel cart which he would wheel up to the street and sell his things. Он выезжал, вывозил ее и продавал там вообще фрукты. But he was all bandaged up. Но в этот раз он был весь в бинтах. And as we approached him, И когда мы подошли, he said, он сказал, Hare Krishna. I was thinking, what? All my love and peace did nothing for this что guy. моя любовь и мир ничего не сделали с этим человеком. The boys beat him up and made him a devotee. Преданных сделали из него преданного. He never bothered us again. И он больше ни разу нас не беспокоил. And he would say, Hare Krishna. И даже говорил Харе Кришна. Every day when they saw you, Huh? every day when you passed him, he said Hare Yeah, Krishna. he was very favorable after that. И с тех пор он был очень Good job. дружественно к нам настроен. Because, you know, he thought that we were just some hairy fairies, Он думал, мы какие-то феи, you know, disturbing the peace. которые беспокоят мир, спокойствие. Now, I don't suggest that you do that kind of thing today. Я, конечно, не предлагаю вам делать это в эти наши времена нынешние. And luckily, we got away with that, Нам повезло, что так ситуация разрешилась. you know. Nowadays, you would not get away with it. В наши дни, в эти дни сейчас так все не закончится. You get sued. Кто-то может подать на вас в суд. But in those days, it was different. It was every man for himself. Kind of like every man for Но himself. в те времена не бежали в суд, а каждый сам себя защищал. You know, it was different. It was just so different. По-другому все было. So what we're talking about here? Jesus Christ. Jesus Huh? Christ. Чикс. Oh yeah, yeah. Jesus Christ, his cheeks. So we're following the mood of Nityananda, who was also hit on the head. Мы исследуем настроение Нитянанды, которого также ударили. But he didn't react. Но он не отреагировал, не ответил. Instead, he wanted the offender to be delivered. Наоборот, он хотел, чтобы его оскорбитель возвысился. It's different if it's life-threatening, if someone's, you know, actually beating you up, Если кто-то вас бьет или что-то угрожает вашей жизни, and you don't need to defend yourself. другая ситуация, нужно защищать себя. But if it's just some, you know, minor incidents, show the other cheek. Okay, it's okay. Но если Another это cheek to не
нашей жизни, то можно не отвечать, подставить второй счет. So we're supposed to pray for our offenders. А нам следует молиться за наших обидчиков. Please, Lord, help them. Пожалуйста, Господь, помоги им. Like Jesus said, please, Lord, my dear Lord, forgive them for they know not what they're doing. Иисус говорил, прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. But again, of course, we have big false egos and Но у нас большое ложное эго. at least inconvenience and we're up in arms. И как только что-то его задевает минимальное, мы сразу во всеоружие. How dare she? Как ты, она посмела? Who does he think he is? Что она себе думает? Even devotees fight with each other. Даже преданные спорят и дерутся. We should use all these adverse situations as a means to rise higher in our Krishna consciousness. Нам есть смысл использовать все эти ситуации для того, чтобы прогрессировать, Number чтобы подняться 10. над этим. Why some souls take prasadam and others refuse to take? 10-й вопрос. Почему некоторые души принимают просад, а другие отказываются? Krishna consciousness is available to everyone, Сознание Кришны доступно для всех, but not everyone will purchase. но не все этим воспользуются. I would use the example of Прабхупада приводил a пример. jewelry shop with diamonds. Было о бриллиантах в ювелирном магазине. So someone who's selling diamonds, it's not like it's a busy place. Тот, кто продает бриллианты, знает, что это не самое людное место. Там нет толпы в магазине. If there's someone selling 1 pound things, А если кто-то продает что-то за 1 фунт, some cheapy things, дешевые вещи, 1 pound only, they still say that? 1 pound only? Yeah. 2 euros. Euro. как в Европе, Hmm. все за 2 евро. In England, it's called a 1 pound only shop. Yeah. В ранние годы ИСКОН говорили, все It's за 1 packed. фунт. Diamond очень shop? много людей. You get one person coming, С бриллиантами очередь. hour passes, and maybe another person. Krishna consciousness is like that. И сознание Not everyone will Кришны accept, бриллианты. although what we're offering is the best, highest. То, что мы предлагаем, это лучшее. Number 11, how to combine sadhana, service, family life, raising kids. 11 вопрос, как объединить Meaning the садхану, house, семейную жизнь, associating воспитание with детей, devotees. дом. Is there a proper percentage? Гармоничной пропорции. There's a misconception, and it's most devotees, make this mistake. Этот вопрос показывает некоторое непонимание ситуации. They think Grihastha ashram is Maya, Вы думаете, грехастха-ашрам это майя, material, материальная жизнь? raising children is material. Они думают, что воспитание детей это материальное дело. That's not what Prabhupada said. Это не то, о чем говорил Прабхупада. He said that raising children is a service to Krishna. They're Krishna's children. Воспитание детей это служение Кришне, это дети Кришны. And everything else about the ashram, the Grihastha ashram, is service to Krishna. Все, что It's not связано с anything different than any грехастха-ашрамом, other это service. служение Кришне. Кришне. There may be a little bit more entanglement, Может быть, там больше Attachment. сосредоточенности, привязанности. but
remember when I was a Grihastha, I concluded this is the best of all our ashrams. Я помню себя в Грихастха ашраме, я пришел к выводу, что это лучший из ашрам. Why is that? Почему? Well, although sannyasis travel a lot, but they get a lot of things done for them. Саньяси, например, много путешествуют, но очень многие вещи делают для них, за них. When I'm not traveling, I cook my own. Когда я не путешествую, я готовлю сам для себя. So it's nice when you're traveling because everyone cooks for you. А представьте, все время вам кто-то что-то готовит. But anyway, the point I'm making is, as a Grihastha, you have to get yourself up early in the morning, you have to chant your japa, you have to do the offerings, you have to worship your deity. Вы все делаете. Вы просыпаетесь утром, когда нужно, проводите You need to cook, пуджу, You need to готовите, убираете. you need to go and earn a living, Зарабатываете на жизнь. and you need to raise your family in Krishna Consciousness. И воспитываете свою семью в сознании Кришны. You know, there's probably many more things too. Ну, конечно, больше задач. So I used to see this as, yeah, this is devotion, everything is devotional service. So I'm making a lot of advancement here. Все является служением Кришне. You shouldn't see anything separate than devotional service. Вам не следует рассматривать что бы то ни было, любую деятельность вне сознания. Don't say Grihastha ashram is Maya. И не думайте, не говорите, что Грихастха That's old fashioned. это настроение, это мода такая. The sannyasis used to preach to the brahmacharis. When you go on the street, don't distribute books to women. Как в наши времена саньяси и брамачари говорили нам, если когда идете на улицу, не проповедуйте женщинам. Because if you do, they may become devotees. Потому что если вы будете им проповедовать, они станут преданными. And if they become devotees, you may have to marry one of А them. если они станут преданными, вам надо будет на них жениться. That's what they used to say. То, что мы говорили в ранние годы. It was almost like a major fall down to become from a brahmachari to a И grihastha. это считалось вообще глубочайшим падением, если ты был брамачари, а потом женился и стал грехастом. Instead of seeing it as a natural transformation of Вместо того, one's чтобы service. воспринимать это как естественное изменение служения. So those were the days when there were more devotees in the temple than outside the temple. Поэтому в те дни, в наши ранние годы, больше было преданных в храме, чем вне храма. Now there's more devotees outside the temple than within the temple. Сейчас больше преданных вне храма, чем в храме. So it's more balanced now. Сейчас более сбалансировано. So you just need to set priorities, that's all. Просто нужно расставить приоритеты. As I already mentioned, Как я уже try to rise early, сказал, вставать рано, complete your japa before 10 o'clock in the morning, успевать джапу до 10 утра, and then do all your other activities during the day. и потом выполнять все свои дела в течение дня. Even if you work outside, like in another company, that's also devotional service because you're maintaining your family. Даже если вы работаете где-то на кого-то, в какой-то компании, это тоже преданное служение, потому что вы это делаете для того, чтобы поддержать свою семью. Can I ask you a question? It's just personally. Can you tell me, please, when I started chanting my rounds, I rising up, as you remember, up to 32 rounds. So then you reduce for me. And why it goes like that? Because I like, Я начал читать being crazy, or why I goes Вы мне like, сказали 16. such as emotion, like. Почему вы сократили его количество? No his question? Скажите по-русски. Я когда начал читать, я сразу так себя раз настроил, и раз там 32, думаю, вот классно. В чем вопрос? Вопрос в том, что почему Почему вы меня вот рассказываете так до вот 16? повело в эту сторону, так что надо вот больше вот Дальше.
Ну, я понимаю, я хочу услышать, что Гуру Махарадж скажет. So in the beginning, when I just started practicing and chanting, I immediately took up the chanting and started to do 32 rounds. So why was that? Why did I go that route and was... Well, first of all, it's questionable whether it was 32 rounds. В первую очередь вопрос, было ли это действительно 32 круга. And secondly, your ethos is that you want to be the best. А во-вторых, это ваше внутреннее стремление, что вы хотите быть лучшим. When Prabhupada was asked by a disciple, can I chant 64 rounds in Radhakund? Однажды преданный спросил Прабхупаду, может ли он распевать 64 круга на Радхакунде. He said, no, I will not give you the blessings for that. Я не дам благословения на это, There are already so many monkeys there. там уже это слишком много обезьян. We don't need another monkey. Там мне нужна еще одна обезьяна. Well, this is why I told you to slow down, Поэтому я сказал вам замедлиться try to be normal. и вписаться в норму. You still are a little bit funny, but you haven't changed a lot. But watch out, because otherwise you get what I gave. Очень сильно изменились, хотя все еще есть моменты, но берегитесь. I'm patient. Не получите. I will give time. Я очень терпеливый, время. But if you still insist on Но если вы продолжаете настаивать trying to be the best, в попытках быть лучшим trying to do things that annoy others, и делать вещи, которые раздражают других, being the center of attraction, стремиться быть центром привлечения внимания, I will smash it down. я вас приземлю. Just last one. Последний вопрос. The last one is, what is the principal difference between a devotee and a non-devotee? Какое принципиальное отличие между преданным и преданным? The character is different. Качество разное. In Srimad Bhagavatam, it gives an example of swans, crows. Он описывает лебедей и ворон. A crow is always making a lot of noise. Вороны всегда Rag, rag, rag. громко шумят, как It's not clean, he's in the garbage bin, picking around for они some food. привлекают мусорники, нечистые места. He's attached to his nesting place. И они прям привязаны к этим неприятным местам. But the swan is completely different. Лебеди абсолютно другие. Not attached at all, always cleaning itself, У них всегда чисто вокруг них, и они сами чистятся. has the ability to extract the cream from the milk. И они обладают Leave the water. способностью отделять молоко от воды. The devotees take what they want in life and use it in Krishna's Преданные service берут то, что им нужно для преданного служения. and remain peacefул. И они умиротворены. So let's continue our swan-like activities Так что давайте продолжать нашу лебединую деятельность. to become swan-like Подобным persons. лебедям, чтобы мы стали похожи на людей, подобных лебедей. Not monkey-like persons, but swan-like
Srila Prabhupada ki jai. Dhirasanta Goswami Maharaj ki.